Welcome, my dear friends. This is Dr. Padala Thirupathi, Assistant Professor, Department of Botany, SRR Government Arts and Science College, Autonomous, Karimnagar. My dear friends, గత సంవత్సరాలలో జరిగినటువంటి ప్రశ్నపత్రాలలో ముఖ్యంగా బాటనీ జేఎల్ డిఎల్ గురుకుల పీజీటీ అండ్ ఆల్సో ది సిపిగేట్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యంగా మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్కి సంబంధించి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఇందులో వీటికి సంబంధించి మనం అనాలిసిస్ కనుక తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆల్గీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా శైవరాలకు సంబంధించి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినటువంటి వివిధ తరగతుల్లో ఉండేటువంటి వర్ణద్రవ్యాలకు సంబంధించి ద పిగ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆల్గాల్ క్లాసెస్కి సంబంధించి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. సో క్లోరోఫైసి జనరలీ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ బి. Chlorophyll A and chlorophyll B, both the pigments are present in chlorophyce member. Okay, then rhodophyce, that is R-picoerythrin along with chlorophyll A. Then phaeophyce, fucoxanthin along with chlorophyll A. Then cyanophyce, picocyanin, allopicocyanin along with chlorophyll A. So what we are observed, chlorophyll A is the reaction center of the all photosynthetic plants or కిరణజన్య సమీక్రియ జరిపేటువంటి వాటన్నిటిలో కూడా ముఖ్యంగా క్లోరోఫిల్ ఏ అనేటువంటి మొక్కల్లో క్లోరోఫిల్ ఏ అనేటువంటిదే మనకు ముఖ్యమైనటువంటి వర్ణద్రవ్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి వాటిలో మనం గమనించినప్పుడు ఆకుపచ్చ శైవాలలో క్లోరోఫిల్ బి ఉంటుంది ఏతో పాటు. అందుకే క్లోరోఫైసి మెంబర్స్ అనేటువంటివి వెరీ క్లోజ్ రిజెంబుల్ టు ది హయ్యర్ ప్లాంట్స్. క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి బోత్ ద పిగ్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్. అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ మరియు బి. మిగతా శైవలాల్లో ఏతో పాటు బి ఉండదు. అంటే మీన్స్ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ డి ఉంటుంది రోడోఫైసీలో. ఓకే, ఫియోఫైసీలో క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్లా. అదేవిధంగా జాంతోఫైసీలో క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ ఈ ఉంటుంది. జాంతోలో క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ ఈ ఉంటుంది. ఇవి మనకు శైవలాల్లో ఉండేటువంటి పిగ్మెంట్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ శైవలాల్లో ఉండేటువంటి ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి రకాలకు సంబంధించి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ద రిప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ టు ఆల్గే మెంబర్స్. ద క్లామిడోమోనాస్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ది chlorophyce member. The reproduction type is isogamy. So isogamy means both the gametes are structurally functionally similar and the two flagellas are present. Both the gametes are acted as one female and the another one is the male reproductive male gamete which is going to fuse to form diploid zygote. So this we can call as the isogamy. We are observed in the chlamydomonas of the chlorophyce member. Then what about Spirogyra? Spirogyra, it is also we can call as pond scum, pond silk. The Spirogyra, it is related to chlorophyce member. In this chlorophyce member, we are observed the scalariform conjugation and at the same time the other type of conjugation that we can call as a lateral conjugation. Scalariform conjugation, lateral conjugation. అంటే మనకు నిశ్రేణి రూపక సంయుగ్మం మరియు పార్శ్వ సంయుగ్మం అని రెండు రకాల సంయుగ్మాలు స్పైరోగైరాలో మనకు జరుగుతుంది గమనించవచ్చు. ఎక్టోకార్పస్ ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ది ఫియోఫైస్ మెంబర్. ఇన్ దిస్ వీఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఐసోమార్ఫిక్ ఆల్టర్నేషన్, అంటే సమరూప ఏకాంతర దశలు కలిగినటువంటి జీవచక్రం. ఐసోమార్ఫిక్ ఆల్టర్నేషన్స్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ యాజ్ సమరూప ఏకాంతర దశలు గల జీవచక్రం ఎక్టోకార్పస్. దెన్ ఫ్యూకస్. The fucus, it is also contain the reproduction diplontic life cycle. Diplontic life cycle. Then next question, reserve food material in algae members. Reserve food material in algae members. Chlorophyce members are very close or resembles to the higher plants. So that's why the reserve food material is starch. Actually, starch is surrounded by protein sheet. This we can call as pyrenoids. Okay. Then rhodophyce, Floridian starch, the reserve food material in rhodophyce. Then phaeophyce, the reserve food material in laminarian and monitor. Then basilarophyce, that is leucosin reserve food material. Then cell wall composition.
In this, the green algae or chlorophyll member, the cell wall is made up of cellulose and pectin. The red algae, it is also made up of cellulose and galactons. Brown algae, brown algae cell wall is made up of cellulose, alginic acid. This is most important. Alginic acid. The diatoms, definitely silica. So due to this reason, the diatomaceous earth is formed whenever the diatoms or bacillophyceae members are going to dead. The thallus, which is going to reaches the benthic zone or the deeper layer of the ocean. Then it is formed the diatomaceous earth. Then next life cycles of algae. Chlamydomonas, that is having haplontic life cycle. ఏకశితిక జీవి చక్రం. Chlamydomonas ఏకశితిక జీవి చక్రాన్ని గమనిస్తాం. Then alva, it is belongs to the Phaeophyceae member, isomorphic alternations generation. Then ectocarpus, isomorphic alternations generation. Then fucus, diplontic life cycle. Then sixth one, thallus organization. Volvox, we know that it is a colonial form making of cenobium. Okay, colonial form, cenobium, volvox. Then eulothrix, unbranched filament. Eulothrix, unbranched filament. Cladophora, it is the branched filamentous. Unbranched filamentous, eulothrix. Cladophora, branched filamentous. Chara, it is a parenchymatous and it is a macroscopic algae, chlorophyceae algae. Then next one, habitat, which the habitat of the different algae members. Sargassum, it is a marine pelagic habitat. Sargassum, which is grown in marine pelagic zone. Then chlorella, it is the closer associated with the freshwater uh, chlorophyceae organism. Then batrachospermum. Batrachospermum, which is a freshwater streams which is grown or developed or lived in freshwater streams. Laminaria, littoral marine. Next, industrial use. The algae members, they can used in different industries. Geridium, it is making the agar production. It is very useful plant tissue culture for making of the culture medium. Okay, culture medium for the semi-solid conditions. Laminaria, it is produces alginates. Chlorella, it is very, very important to use as SCP, single-celled protein. Chlorella, diatoms, diatomaceous earth. We know that the diatomaceous earth is used to polish the ornaments and the filtration of the oil ores or the petroleum, and it is also used for making of bricks and cement. దెన్ ఫ్లాజెల్లార్ క్యారెక్టర్స్. మరి కషాబాలకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? కషాబాలకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు మనం గమనిస్తే క్లోరోఫైస్కి సంబంధించి గమనిస్తే ఈక్వల్ ఫ్లాజెల్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లామిడోమోనాస్ ఉంది. ఈ క్లామిడోమోనాస్లో బౌల్ షేప్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈక్వల్ సైజ్ ఆఫ్ ది flagella which is present in chlorophyceae. Then Phaeophyceae, one long and one short. See here, one long, one short. One long, one short. Then Euglenophyceae. Then Euglenophyceae, lateral flagella. See here. The Dinophyceae, transverse and longitudinal flagella. Then the examples of these some classes. Nostoc, it is belongs to the blue green algae. It is also called as Myxophyceae. It is also we can call as Cyanophyceae. It is also we can call as Cyanobacteria. Cyanobacteria, Nostoc. It is having the cellular structure or beetle-like structure, the large cell that is contains heterocyst, which is helpful for the fixation of the nitrogen from atmosphere. Then ectocarpus, it is belongs to Phaeophyceae. Polycyponia belongs to Rhodophyceae. Then Eulothrix, it belongs to the Chlorophyceae. Then pigments, which type of pigments are present in the algae member? Fucoxanthin, it is a pigment we are observed in Phaeophyceae. Arpicoerythrin, it is observed in Rhodophyceae. Chlorophyll B, it is observed in Chlorophyceae. Pyridine, it is observed in
Dinophycy. Then reproduction type. Which type of reproduction we are observed in this? Eulothrix, isogamy, edogonium, oogamy, Spirogyra, scalariform conjugation, or even though the lateral conjugation. Ectocarpus, isomorphic coloration. Next, economic importance of algae. Chlorella, it is also used as space food, and it is also used in discovery of the C3 cycle. The diatoms, it is very useful for the filtration of the oils, and the polishing the ornaments. Giridium, it is also produces the thallus, produces the agar production. Agar is used for making of the plant tissue culture medium. Sargassum, the sargassum, it is belongs to the Phaeophysi member. The alginates are produced. The sargassum is also we can call as Gulf wheat. Gulf wheat. Next, photosynthetic products. What are the photosynthetic products of different classes? Red algae, Floridian starch. Photosynthetic products are nothing but reserve food material. Reserve food material. The reserve food material of red algae, Floridian starch. Green algae, starch or pyrenide. Brown algae, laminarian starch. Diatoms, leucosin oil. Morphology. Then what is the importance morphology of this algae? Then Chlamydomonas, it is a unicellular and motile form by using of flagellas. Then Volvox is making of synobium. It is a colonial form. Then Eulothrix, it is the unbranched filamentous structure we are observed. Then Chara, multicellular complex. Flagella type, Chlamydomonas, isocont, Ectocarpus, heterocont, Euglena, one emergent and one non-emergent. Dinoflagellus, two lateral flagella. Then 70. Life cycle. Spirogyra, plantic life cycle. Alva, isomorphic alternation. Ectocarpus, heteromorphic alternation. Fucus, diplantic life cycle we are observed. Then reserve food material. Euglenoids, the reserve food material is paramylon crystals. Diatoms, leucosin oil. Green algae, it is making a food material in a starch form, that is true starch. Red algae, Floridian starch. Next, representative genera. So which family belongs to, genera belongs to which family? Navicula, it is closely related to the Basilorophyceae. Nostoc, it is closely related to Cyanophyceae. Sargassum, it is related to Phaeophyceae. Gracilaria, it is related to Rhodophyceae, red algae. Next, 28th question. Storage compounds. Nothing but reserve food material. Brown algae, that is laminarian and monitor. Red algae, Floridian starch. Green algae, starch. Euglenides, paramylon. Next, algal phyla and examples. Cyanophyceae, Oscillatoria. Chlorophyceae, Chlamydomonas. Rhodophyceae, Porphyra. Basilorophyceae, Navicula. The cell wall components. Cyanophyceae cell wall possesses the peptidoglycan. It is also we can call as murin or mucopolypeptide. Then Phaeophyceae, alginic acid, which are present in thallus of the Phaeophyceae algae. Then Rhodophyceae, cellulose based galactans. Then Chlorophyceae member, cellulose based pectin. Next, reproductive structures. Oogonium, Chara, globular nucleus, then Spirogyra, conjugation tube, then Volvox, Antheridia, and Oogonium. Then fourth one, symbiotic association. Nostoc, it is associated with the Anthoceras, and also this Nostoc is most important to fixation of the nitrogen from atmosphere. It is associated with the lichens also. Then Trentifolia, it is present in the lichens. Anabina, it is associated with the Azolla fern plant.
for the fixation of the nitrogen, cladophora. It is the true epiphytic algae. Cladophora, it is epiphytic alga. Then special features. Chlorella, which is used in space food. Batrachospermum, freshwater red algae. Acetobularia, acetobularia, very, very important. Umbrella-like unicellular organism, that is acetobularia. Mixotrophic in nutrition, that we can call as euglena. So this is the today's class, my dear friends. I will stop here. Tomorrow we're going to discuss about the fungal members or mycology or fungus. Okay, I will stop here.